Some moments on our journey to save Château de Purnon are impossible to forget. Returning the royal busts, or laying the final slate. But these magical milestones are merely a culmination of countless small steps that, taken together, are restoring a chateau that has stood for almost 250 years and preparing her to face the centuries that beckon. This week, our stonemasons add the final touches to perfect the chateau's sublime 18th century facades, while we prepare Purnon for the 21st century. When Château de Purnon was first constructed at the end of the 18th century, her facades were covered with an exquisite render, a golden-hued veil that softened the chateau's exterior. By the time we arrived, the passing of the centuries and the leaking water had gradually destroyed this sublime finish. The render had blackened and in many places had disappeared altogether. With the scaffolding in place, the condition of the original facades could be assessed for the first time. Every inch was cleaned by hand. Our stonemasons saved as much of the original render as possible. Some sections could not be saved and were removed. And then the painstaking task of recreating the original pigment began. As the stonemasons struggled to get the perfect match, the decision to dispense with commercial sand was taken, and instead a sample taken from our local forest unlocked the mystery. And a recipe for the original colour was created. Only now could the base render be applied, and then a final coat. It now remained for these new renders to be harmonised to the subtle hue of the original sections and to protect them in the decades ahead. This final step, a harmonisation done by hand, reawakens the 18th century beauty of Château de Purnon. Donc là, du coup, le travail que moi j'effectue aujourd'hui, c'est d'atténuer cette différence-là de couleur entre l'enduit qu'on a sélectionné pour pouvoir faire les réparations au niveau des enduits du château et donc du coup le rendu final par rapport au château global. L'harmonisation, c'est vraiment de faire en sorte que, peu importe la teinte qu'on a pu trouver à la base, par rapport aux anciens, que tout semble uni et qu'il n'y ait pas de différence en fait entre le nouvel enduit et les réparations d'enduit que nous on a pu faire et les anciens. Donc en fait on utilise une méthode de ce qu'on pourrait appeler de patine, ce qui peut nous permettre soit d'amener de la luminosité dans les enduits. Donc du coup en fait on va amener un aspect lumineux et de clarté aux enduits. On peut amener de la couleur foncée, on peut amener de la couleur chaude ou froide en fonction des enduits qu'on peut retrouver. Donc en l'occurrence aujourd'hui sur le château de Purnon, on va vraiment être sur des couleurs très chaudes. Donc on va être vraiment sur des orangés clairs, légèrement foncés, mais qui vont toujours tirer en fait vers le jaune pour rappeler un peu la couleur du soleil, ce qui est d'ailleurs magnifique. Donc pour amener cette couleur-là, en fonction des panneaux d'enduit, donc nous on va avoir fait plusieurs réparations d'enduit. Parfois la réaction de notre enduit va devenir plus foncé, parfois plus clair, et donc du coup il faut qu'on ramène à la couleur initiale. Pour faire ça,
On va soit amener de la clarté, donc en fait on utilise ce qu'on appelle des eaux fortes. Donc qu'est-ce qu'une eau forte? Une eau forte aujourd'hui, c'est de l'eau basique avec, où on a été apporté une molécule de chaux. On obtient une eau forte, tout simplement, en fait, en la mélangeant avec de la chaux pendant des mois et des mois, ce qui fait qu'en fait elle va garder cette molécule de chaux dans sa composition, que nous on va venir extraire donc tout simplement juste l'eau sans la chaux, ce qui amène une eau chargée en molécules de chaux qui va nous permettre en fait après d'incorporer à l'intérieur ce qu'on appelle des pigments naturels. Donc en fait généralement c'est des oxydes qui sont cuits à différents degrés, ce qui nous permet d'obtenir plusieurs teintes. Aujourd'hui sur le château, on va travailler avec donc, du coup, de la sienne naturelle et des ocres rouges, donc, qui sont tirés d'oxydes, qui ont été cuites, tamisées, qui nous permet en fait d'obtenir les teintes que j'utilise aujourd'hui. Donc pour pouvoir faire mes harmonisations aujourd'hui sur le château de Purnon, pour obtenir des oranges clairs foncées, j'utilise de la sienne naturelle, des ocres rouges à différents dosages en fonction des panneaux, et je vais venir les appliquer sur les enduits nouveaux que nous on a pu faire pour pouvoir créer une harmonisation. On se retrouve avec une différence, c'est-à-dire qu'en fait mon panneau neuf de réparation va se retrouver plus clair que mon ancien. Donc là, il me reste à mettre quelques couches de patine encore, hein, pour vraiment harmoniser tout le reste. Et après, pour terminer mon harmonisation globale de mon panneau d'enduit, je vais venir en fait regratter les petits cailloux qu'on peut voir en fait en transparence ici, pour amener en fait cet aspect authentique au niveau des enduits du château de Purnon, voilà, avec les cailloux d'oxyde au niveau des vieux enduits. Et donc je reproduis cette tâche-là pour chaque panneau, qui vont être complètement différents des uns des autres, dans lesquels on avait incorporé des cailloux en fonction de la demande. Donc c'est un travail qui va être à la fois très technique, où il ne faut pas forcément se précipiter, il faut être patient, parce qu'une fois que la teinte elle est posée, on ne peut pas la retirer. This is what we've come down here for. This is where the fibre arrives on the street level to connect fibre to the chateau. We have very slow internet at the moment, and over the last nearly 6 years, getting strong internet with a fast connection to the chateau has been a huge challenge. Getting it through the thick chateau walls means that our upload speed is extremely slow, and in terms of getting videos to you guys,
it is a total nightmare. But fibre has arrived, and so now our challenge is to get fibre from here up to where the electricity arrives at the chateau. A few years ago, when we installed the heating system, we dug a huge channel in the moat for the heating system, and at the same time we installed fibre. So we actually have the fibre running from the electrical point to the chateau itself. Now we need to get it from the street to the electrical box. And in order to do that, we need to mark a route from where the fibre arrives here at the street, at the border of the property, all the way up to where the electrical box is. So that's our task right now. So I think the trick is we want to have the most direct route, but at the same time we want the path to be as clear as possible from the really big trees. We don't want to be cutting down any big trees. And it obviously has to be accessible for the excavator to be able to get in and actually dig the channel. Now here, this is pretty good here. Shouldn't have any trouble getting in here and getting through all of this. We'll have to tidy up a little bit here, get some of these things, these fallen trees out of the way. Okay, so this is, from where we've come from, a pretty straight route. Come through here, obviously this tree's already come down, so I'll just tidy up there. And then if we go on the straight path, what is this? I can't believe I just found Truth's toy. We're about a good 100 metres from the chateau itself. Goodness knows how she got it down here, but anyway, she'll be pleased to be reunited with that. But back to the task at hand. The pathway really goes straight through here. Yeah, it's really just the fallen trees that are causing the problems, so that's good. It's a good chance to clean those up anyway. And then we get to here, and we really have to come through here to avoid these little copse of trees here and here. If we come through this pathway, and then it's straight to the electricity box where the existing fibre connection is.
I guess we should start by saying this is Mademoiselle Truth. She has been completely transformed by her haircut in preparation for spring. Lucky little devil. But conspiracy theorists everywhere, be assured it really is Mademoiselle Truth. Nothing untoward has happened to her. Come here, little one. Truth, look what we found in the forest. Look what we found. We found the purple duck. Well, the discovery of the purple duck in the forest was pretty exciting for Truth, but I have to say the potential of having fibre and having a strong and stable internet connection at the chateau is going to be very exciting for us. So hopefully that will happen in the coming months. And that harmonisation of the chateau's facades, we really can't praise our artisans enough here at Château de Purnon. They do the most extraordinary job, whether it's the roofers and the work they've done to restore Purnon's roof, the carpenters, the work they've done on the windows and the shutters and the oak frame. And this week, really, it's a homage to our extraordinary stonemasons. They have scoured every inch of those facades to make sure that the original patina, the original hue of the chateau has been returned now in the 21st century. So we just really take our hats off to them. All the artisans here at Purnon, they are the true heroes of this restoration. Absolutely. And as always, if you would like some more from us this week, we post a bonus video for our YouTube and Patreon members, or YouTube plus Patreon access members. Truth is going crazy with that toy. So just sign up to that if you would like to check out this week's video. Otherwise, as always, we post frequent updates on all our social media, Instagram, TikTok and Facebook, or just hit the subscribe button, turn on the notifications, and we will keep you updated here. See you next week.